My beloved young people, you are here. Andrews University, well-known university. Universitas yang terkenal. But in the same time, so expensive. Tapi di sana sangat mahal. But you are here. Tapi kalian di sini. Please remember your parents sent you here. Young people, you are an example here to other people. Anak muda kalian adalah contoh buat orang lain di luar sana. Andrews University, famous, well-known in this earth. Andrews University adalah terkenal di dunia. People will watch you the way you walk, the way you talk, and everything. Orang seluruh dunia akan melihat bagaimana cara kalian berpikir, bertindak, berjalan. My young people, my beloved young people, you need Jesus Christ dwell in your heart. Kalian This is the theme from our headquarter general conference. Ini adalah tema dari headquarter kita di General Conference. Started 2020 until 2025. Mulai dari 2020 sampai 2025. With the one condition if we still alive in this earth. Dengan kondisi kalau kita masih hidup di dunia. With this is the theme. Dengan tema ini. I will go. Saya akan pergi. Mau pergi kemana? Where are we going? How quickly the year has gone. Seberapa cepat tahun sudah berlalu. This is the time, my young people, for looking back and thank God for His blessings. Ini adalah waktu sebagai anak muda untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat. Not only young people, but all of us. Bukan cuma anak muda, tetapi kita semua. How quickly the year has gone. Seberapa cepat tahun itu berlalu. The time for us, all of us, looking back and thank God for His blessings. Ini adalah waktu buat kita untuk berterima kasih kepada Tuhan dan melihat betapa besarnya berkat Tuhan kepada kita semua. Utuh dan Evelyn. Mom and Dad? Yes, Mom and Dad. Please don't tell your dad Utuh ya. Oh, don't do it ya. Beberapa tahun yang lalu Raja masih begini. Raja is still this height. Now, Sekarang you are beside me. udah di samping sekarang. You know, now you as the interpreter for your uncle. Sekarang sebagai interpreter buat Om. Ya, Om dan uncle sama saja ya. It's okay ya. Bangga ya, bangga sekali. Proud, of course. Very Yes, proud. of course. You know, look at that. But there is a but. Tapi ada You sesuatu. know, in the English, but kalimat yang sebelumnya ini sudah tidak ada artinya. But after that, the rest of the sentence doesn't have a meaning. Useless anymore. Useless. But. Tapi Kenapa dia jadi silent? kenapa Raja? He actually should be replace your uncle, my uncle, to be the union president or the vice president. No, I'm answer. I'm not you, from you. Yes. After this, after the pilot mechanism. Good speaker, yes, yes. Come on, can you translate it? Saya adalah waktu kecil pembicara yang baik. Sangat baik, sangat ulung, dynamic. Oh, no. Okay. Please, yeah. The happiest people around the world, those are belong to this church. Love, and love. Jadi orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bergereja. This is the time, my beloved friends, for us, for looking back and thank God for His blessing and look forward with eager anticipation to the future with the questions, who are we? Jadi ini adalah waktu di mana kita melihat ke belakang atas berkat-berkat Tuhan dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan dan melihat ke depan apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi pertanyaannya adalah siapa kita dan siapa saya? Who am I? Siapa saya? Now, my beloved young people, you are here. Andrews University, well-known university.
universitas yang terkenal, but in the same time so expensive. tapi di sana sangat mahal. But you are here. Tapi kalian di sini, Please remember your parents sent you here. ingat orang tua kalian yang mengirim ke sini. Who are we? Siapa kita? We are so blessed. Kita sangat diberkati. Now I would like now to talk to my family here. Sekarang saya ingin berbicara kepada keluarga saya. This is my family. We would like to give you a special number. This is my wife, Pastor Dr. Lego. I need to introduce my wife because he's I am the lion, but the owner of the lion is guy, you know. Yes, very important this one, you know, very important. Okay, come. Okay, come. This is my relative, all from Rever. You know Rever, Manado? I think it's very difficult for you to find in the map, yeah, Manado. And then this is quite far from Manado, from Rever, yeah, Utuk, very far, yeah. Even the people is quite difficult to find this place. But look at that, we will sing a song. Oh. I'm so glad I'm a part of the family of God. I can boast in the fountain. That's why it's love. Join hands with Jesus as we travel His love. For I'm part of the family of God. For I'm part of the family of God. Amen. Thank you. Come on, brother. Anyway, Dr. Lego, until what time I can? Why I'm asking the questions like this? Kenapa saya tanya pertanyaan seperti ini? Because my age already 65 above. Karena umur saya sudah 65 tahun ke atas. If 65 di bawah, If 65 tahun lower, ya di bawah, kalau khotbah itu hanya 30-40 menit. if I do the sermon it's only 30 to 40 minutes. But Tapi kalau sudah 65 tahun ke atas, if I'm 65 years old above, susah dikontrol gitu jam. it's hard to control when I'm Because many things here. karena banyak sekali di pikiran. Tetapi kalau yang masih muda, But if you're young, di sininya masih kosong di sini. it's still empty in the brain. But because we are already old, many things here. Tapi karena udah tua, Okay. jadi banyak sekali di pikiran. This is kita punya service. So this is my service. Okay, 48 years. I've been working for 48 years. Saya bekerja 48 tahun. Dr. Nenggolan 48 tahun. Murid Bapak bekerja sekarang. Belum juga pensiun. Dr. Nanggolan, 48 years old, your student serve and not yet retired. My beloved friends, everybody, people in this earth, you are facing some challenges in your life. Saudara-saudaraku kekasih, semuanya di sini mempunyai masalah yang Because we still alive in this earth, karena kita masih hidup di dunia ini, we are always facing some challenges in our lives. kita selalu menghadapi tantangan dalam hidup. Family problems, Masalah keluarga, social problems, masalah sosial, economic problems, masalah ekonomi, and health problems. dan masalah kesehatan. Among 41, at least one of them you will face this problem. Dari 4 ini, pasti salah satu saudara mengalami. My beloved friends, do you know how many
How many in this world, around this world, our church member? Berapa anggota gereja masih akan hari yang ke-7 hari ini di dunia ini? Anyone want to say how much the Approximately. of the Seventh-day Adventists in this world? 24 million. Yes, almost. You're right. Yes, you're right. 23 million. 23 juta. Yang sedang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Yeah, that's waiting for the second coming of Jesus And Christ. all of us here now. Dan kita semua di sini. But Tapi this is a big problem for us. ini adalah masalah besar buat kita semua. Global church survive vital spiritual practices. Keadaan kerohanian gereja masih akan hari yang ke-7 termasuk kita semua yang berada di dalam ruangan ini. This is the condition right now of the Seventh-day Adventist Church, including us. This is the data from our headquarter general conference. Ini adalah data langsung dari General Conference. Attend church weekly, Ibu Lego only 42%. Kehadiran di gereja tiap minggu cuma 42%. Please check and recheck now your family first. Tolong dicek dulu keluarga saudara. Dan kita semua yang sudah berkeluarga di sini. And all of us that is already have family here. Di mana suami kita, di mana istri kita, di mana anak-anak kita, di mana anak mantu kita, di mana cucu kita. Where is our husband? Where is our wife? Where is our son? Where is our children? Church weekly only 42%. Kehadiran di gereja cuma 42%. Engage to personal devotion only 52%. Melakukan devotional pribadi cuma 52%. My wife and myself. Istri saya dan Saya tidak dapat mengontrol istri saya untuk pergi ke surga. I cannot control my wife to go to heaven. Kalau saya mau ke surga adalah pribadi saya. If I want to go to heaven, it's my own personal. Yes. So check and recheck your personal devotion, my beloved friends, young people, especially young people. Now only 52%. Jadi dicek saudara-saudara karena hanya 52% personal orang yang melakukan renungan pribadi. Yes. Personal prayer only 65%. Doa pribadi tiap hari daily hanya 65%. And how about the Bible daily? Read their Bible daily only 48%. Dan membaca Alkitab setiap hari hanya 48%. 48%. 48%. Why we should read the Bible? Kenapa kita harus baca Alkitab? Why? Kenapa? Because Karena we don't have an opportunity to go to the university like you here. kita nggak punya kesempatan untuk pergi ke universitas seperti kalian. You see? Kalian lihat? Only 42% Hanya 42% young people. anak muda. I don't know how long you will spend your time to read your Bible. Saya tidak tahu berapa lama kalian menggunakan waktu kalian untuk membaca Alkitab. Probably because you are studying now here, yes, probably there is assignment and so on and so forth, and then the teacher they ask you to read your Bible or Mrs. books. Mungkin karena kalian sibuk dengan tugas-tugas dan lain sebagainya, sehingga kalian lupa untuk membaca Alkitab. But when you back to your home, how about your parents? Dan jika kalian pulang ke rumah, bagaimana orang tua kalian? But this is the data. Tapi ini adalah datanya. Only 48%. Cuma 48%. Why we should read the Bible? Kenapa kita harus baca Because Alkitab? our job is routine. Karena tugas kita. Why we setiap should hari. read the Bible? Kenapa kita harus baca Because we Alkitab? are facing some challenges in our life. Karena kita melewati masalah. And many times the challenges is quite difficult for us to solve it.
Dan terkadang masalah itu susah buat kita untuk hadapi setiap hari. So if you have the problems in your life, Jadi jika kalian mempunyai masalah dalam hidup don't go to kalian, your teacher, don't go to your parents, but read your Bible and Mrs. White books. jangan pergi ke orang tua, jangan pergi ke guru, tapi pergi untuk baca Alkitab dan ke buku Ellen G. White. Study Sabbath school lesson daily 36%, my friend. Belajar sekolah Sabat hanya 36%. May I borrow your Sabbath school lesson? What's your name, sir? Indonesian or Filipino or what? Indonesian. What's your family name? Kusuma. Kusuma. Okay. Please don't upset or angry to me, eh? Okay? Okay? Are you sure? Okay. Okay. If you are angry, okay, it's okay, because I will back again to Filipina, it's okay, no problem. Yeah. Please, look at that. Look at that. Study Sabbath school lesson daily, 36%. Baca sekolah Sabat tiap hari hanya 36%. Bisa bahasa Indonesia kan? Oke. Ini Sabat Can you berapa? speak Indonesian? Ketiga. What Sabat is this? Sabat ini pelajar sekolah Sabat, pelajaran yang keberapa? So this Sabat is what Sabat? Tiga? Betul Third tiga? Sabat. Yes. Hah? Hah? Ketiga? Oh, Third Sabat. Third Sabat. Let me see. Yes, Let me see. Sabbath school. Biar saya lihat. Wow, good. Very good. Lihat. Ada Very good. Very good. Very good. Wow. Bagus sekali. Salute you. I salute you. Wow, very good. Bagus sekali, ada catatan sih. Ada lagi yang bawa sekolah Sabat? Anyone bring their Sabbath school? Namanya ini bahasa Indonesia. Itu sudah itu guru tadi pasti Pak ada hebat ya. You're the teacher just. How about you young people? Where are your Sabbath school? Bagaimana anak muda? Apa yang namanya bawa sekolah Sabat? Aduh, Dr. Lego. Dokter, he was a teacher, professor in apa namanya, in Unclub. Pastor Lego, Dr. Lego adalah guru di Unpad. Bagaimana mau belajar sekolah Sabat dan Revelation hanya dari sini? How are we going to study Sabbath school and Daniel and Revelation only from phone? How? Bagaimana? Berapa semester itu Daniel dan Revelation kita pelajari kalau di college? How many semester we study Daniel and Revelation in college? And now you just use this one. Dan sekarang kalian pada pakai gunakan HP. It's good. I salute you. I salute you. Look at that. Saya Dia coret-coret, saudara. put a note and then Yes. write everything as Sabbath school. Congrats, my friend. Selamat. You are an example to other people here, your friends here. Look at that. Adalah contoh buat Sabbath. Ya. Kamu dari Seringkali, you can clap your hand. Betul ya, Manado ya, Manadonis ya, Matatis ya, Manadonis ya. Banyak sekali orang yang sekolah Sabatnya itu dia tidak belajar. Many people have their Sabbath school but they don't study it. They just look at what their phone. Mereka cuma lihat HP-nya. And on Sabbath, Dan pada hari Sabat, but this is a Sunday, Monday, ada pelajaran Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan there's seterusnya. a lesson in the book from Sunday, Monday, Look at Tuesday, that, the Wednesday, survey and so said what? Only 36%. on. Lihat surveinya hanya 36%. Thank you, my friend. Terima kasih. Saya punya pengalaman, I had an experience. Saya punya pengalaman. Like you, pada waktu dia mempersatukan sekolah Sabat, Waktu mempersatukan, when we were combined Sabbath school, I'm a leader. I'm the vice president in the division. pemimpin aku adalah Yes. saya adalah But look at that. Tapi lihat, When I, sedang memberikan pelajaran sekolah Sabat itu, when I do the Sabbath school teaching, and then my wife said, dan istri saya kasih kode, give a code.
My beloved husband. Suamiku. That is not pelajaran sekolah Sabat yang tepat hari itu. Uh, Sabat itu. that is not the correct Sabbath lesson for that Sabbath. Saya berikan pelajaran 3 Sabat yang lalu. I gave the lesson 3 Sabbath ago. But the people, you see, they so amazed. Wow, this is a pastor who is the vice president. Tapi semua audiens terkejut karena apa? Terkesan. Actually, I'm not bukan yang tepat pelajaran sekolah Sabatnya. But actually, this is not the right Sabbath lesson to be taught that day. Saya tidak belajar sekolah Sabat. I did not study the Sabbath. I am a leader. Saya adalah pemimpinnya. Masuk di sini. I'm included in that. But Tapi check and recheck. I think you also have the experience like me. dicoba lagi mungkin Yes, saudara I know because this is experience sama dengan saya. the data. Only what? 36% man, hanya 3 morning and evening worship with family members, only 37%. Dan punya worship kebaktian bersama keluarga pagi dan petang hanya 37%. Attend Sabbath school weekly, only 56%. Menghadiri sekolah Sabat tiap minggu hanya 56%. Tapi If you read and we read the Bible, more than 7,000 promises that we can ask, believe, and claim from our God. Tapi jika saudara baca Alkitab ada ratusan, ribuan ayat, More than 7,000 promises. lebih dari One of them, this one. Salah satunya adalah yang No temptation has overtaken you that is not common to man. Tidak ada pencobaan atau problema yang kita hadapi setiap hari, setiap saat itu yang melampaui kekuatan kita. Okay? Now, God is faithful. Go ahead. He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape. Tapi dengan cobaan tersebut dia akan memberikan cara untuk keluar dari cobaan tersebut. That you may be able to endure it. My beloved friends, my beloved brother and sister in Jesus Christ, once again, we are facing some challenges in our life. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita mengalami beberapa permasalahan di hidup kita. But how? We would like to enter the kingdom of our God if our spiritual practices like this. Bagaimana kita mau masuk kerajaan surga kalau data-data spiritual kita pribadi seperti ini? God has given us ability to think and to act, and it's by acting with carefulness, looking to Him for wisdom, that you will become capable of bearing burdens. Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk berpikir dan untuk bertindak, supaya kita bertindak dengan hati-hati dan melihat ke arah Dia dengan wisdom, kebijaksanaan, supaya kita bisa sanggup untuk menanggung beban. Yes. Okay. Ada yang bisa kita atasi. If you can control the uncountable things, you can handle also uncountable. Arise, shine, Jesus is come. Bangkitlah, bersinarlah, Yesus segera akan datang, ya. There are some problems that we can control and some not or uncountable. Ada beberapa masalah yang bisa kita hadapi dan ada beberapa masalah yang tidak bisa kita. Okay. 4 things. Kita kasih cepat. 4 things which are normally uncountable in our life are 4 hal yang tidak bisa kita kontrol, yang biasa tidak bisa kita kontrol di hidup kita adalah number 1, nomor 1, other people. orang lain. We cannot change our children, Kita tidak bisa rubah anak kita. boss or our colleagues, Our bos atau teman kerja kita. even if we want it to. Walaupun kita sangat menginginkan. Young people, you cannot change your president Andrews University here. You cannot change it.
anak-anak muda, kalian tidak bisa merubah presiden kalian Andrews University. Kalian tidak bisa rubah. Cannot. Even though you don't like him, you cannot change him. Maupun tidak suka, tidak bisa diganti. Only nominating can change him. Cuma nominate tidak bisa merubahnya. Yeah. In GC session this coming June, Di conference GC yang akan datang, this is the time. itu adalah waktu. If your president is good, Jika presiden kalian bagus, they will continue. bisa lanjut. Not only your president here, even though our GC president, Pastor Ted Wilson. Gak cuma presiden di sini, tapi presiden GC juga, Ted Wilson. Yes. We cannot change our children, boss, or colleagues, even if we want to. Kita tidak bisa ganti anak kita, bos kita, atau teman. Number two, kita. our inheritance. Yang kedua adalah keturunan. We cannot choose the family where we were born. Kita tidak bisa memilih dari keturunan mana kita. Or we will be born as a boy or a girl. Atau kita memilih lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Family where we were born, or we will be born as a boy or a girl. Kita tidak bisa memilih dari keturunan mana kita lahir, atau laki-laki atau Dr. Rego, perempuan. ini tapi keluarga Yunce. Aduh, ini orang yang tinggal di mana ini? Di mana ini tuh? Devi ini. They live at your place. This one, Jovian. And this is Jovian. My son, my children, this one too. Boys, I cannot control them. Both of them are boys. Saya tidak bisa kontrol mereka. Even though my grandson boys. Cucu saya pun laki-laki. Even the dog is male. Dan anjingnya pun laki-laki. This is the reality. Ini adalah kenyataannya. Boy, 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 all boys. Laki-laki dan semuanya laki-laki. Even though this one also boy also male. Uncountable. Tidak bisa dikontrol. Our past, number 3. Yang ketiga adalah masa lalu. Some of us would like to change our past. Beberapa dari kita ingin merubah masa lalu. Mistakes, bad decision. Of this obsess us, and we often imagine if we can control our past. Yang mengganggu pikiran kita dan kadang-kadang membuat kita mau mengkontrol masa We lalu. are all know there is nothing we can do to change our past. Kita tahu kalau tidak ada yang bisa kita lakukan untuk merubah masa lalu. Next, environment and our surrounding. Nomor 4 adalah lingkungan dan Sekitar kita. My beloved young people, we cannot change it. Anak-anak muda kita There tidak are bisa many merubah. things in our life which cannot be controlled. Banyak sekali hal yang tidak bisa kita kontrol. I heard you now in your country here is the inflation 10% above. Sekarang di Amerika inflasi sudah di atas 10%. Yeah. You cannot control it. Tidak bisa dikontrol. Drunk driver who crash your car. Orang mabuk yang menabrak mobil kita. Living cost. Kehidupan sehari-hari. Weather. Cuaca. Like tsunami and so on and so forth. We don't have time now. But this is another text I would like to share with you. Tapi ini ada satu lagi ayat Alkitab. Leave all you worried with him because he cares for you. Tinggalkan masa lalu kepadanya karena dia akan memelihara. Okay? Now, there are things in our life that we can control. Ada beberapa hal di hidup kita yang bisa kita kontrol. This is the conclusion. Ini adalah konklusi. Because now we are already not this one hungry. Karena kita sudah lapar. If you are hungry, it's very easy to angry. Kalau kita lapar, mudah sekali untuk marah. Okay, now this is the conclusion. There are things in our life that we can control. Ada hal yang bisa kita kontrol di hidup kita. Number 1,
Nomor satu, our relationship with God. hubungan kita dengan Tuhan. It needs discipline, acceptance, and willingness. If your relationship with God is more important than anything else, Kalau hubungan saudara dengan Tuhan lebih penting dari apapun, you will have a power to control all the uncontrollable things. saudara bisa mengontrol semua hal yang tidak bisa dikontrol. Okay. Number 2. Nomor dua, So this one you can control. jadi ini bisa dikontrol. Okay. This one you can control. This one. Ini bisa dikontrol. This is the problems. What you can control it. Ini adalah masalah, tapi bisa saudara kontrol. If with this one, your relationship with God is more important than anything else, so this one you can solve it. Jika saudara memprioritaskan Tuhan dari semuanya ini bisa dikontrol. My beloved friends, this is not only for you, but this is only for myself also, to remind myself. Ini bukan cuma untuk saudara, tapi buat saya juga untuk mengingatkan saya. Our mind, if you prefer to think about all the wrong things, imagining all the bad things, thinking about all the negative things, and you let your mind to control our surrounding, you will never win from the uncontrollable things. Pikiran kita, jika saudara lebih menginginkan untuk memikirkan hal-hal yang salah, membayangkan hal yang buruk, dan memikirkan hal yang negatif, dan membiarkan pikiran saudara mengontrol lingkungan saudara, saudara tidak bisa mengontrol, tidak bisa menang untuk melawan hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Thank you, Raja. So this one, Jadi ini in our mind, always negative things. di pikiran kita selalu negatif, Always negative things in this mind. selalu negatif di pikiran kita. But Tapi if you prefer to think perkara-perkara yang jelek, membayangkan yang jelek, jika saudara memilih untuk memikirkan hal-hal yang buruk, you will never win from the uncontrollable things. saudara tidak akan bisa menang melawan hal-hal yang tidak Number bisa. three. Number 3. Nomor 3, Mana lebih banyak penduduk di dunia ini? Lebih banyak penduduk di dunia ini laki-laki atau perempuan? is there more people Perempuan lebih banyak. living in this world? Mana yang lama banyak bicara tadi dikatakan sama ini Gultom adalah perempuan. 1/7 penduduk di dunia ini lebih banyak perempuan. 1/7 people populated is women. Di Jepang 1/10. In Japan is 1/10. Banyak sekali, so many. That is happen every day because of the uncontrollable this one. Banyak sekali masalah yang terjadi di setiap hari karena tidak bisa mengontrol. How important for us to control our tongue and all the words that we say. Begitu pentingnya kita mengontrol lidah kita dan kata-kata yang keluar dari Our relationship with others will get better soon if we can control our tongue. Hubungan kita dengan orang lain akan semakin baik jika kita bisa mengontrol lidah kita. Our attitude. Kelakuan kita, Even your condition is very bad. walaupun kondisi kita sangat buruk, There is nothing that can force you to do a bad things if you do not want it to. tidak ada yang bisa memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak baik jika kita tidak mau. And even your condition is very good. Dan jika kondisi kita sangat bagus, There is nothing that can force you to do a good thing if you do not want it to. tidak ada hal yang bisa memaksa kita melakukan hal baik walaupun kita mau. The last, Yang terakhir, our integrity. integritas. We can control our integrity. Kita bisa mengontrol. Are you honest to all what you have done in your life? Apakah saudara jujur dengan semua hal yang Are saudara? you known as a person to be relying on?
apakah saudara sebagai seorang yang bisa diharapkan? Mrs. White. This is the quotation from Mrs. White. Ini adalah tulisan dari Nyonya White. My beloved friends, young people, especially young people, you are adopted by a perfect parent, the Heavenly Father. Saudara diadopsi dengan orang tua yang perfect, yaitu Tuhan di surga. You have nothing to worry. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Because or fear. Karena ketakutan. Because He watches over you and He is more powerful than any problem you will ever face. Karena Dia melihat saudara dan Dia lebih berkuasa daripada semua masalah You yang will saudara not lack of anything you need in life, my Saudara tidak friends. akan kekurangan akan sesuatu apapun di hidup. Because your Father's resources is unlimited. Karena orang tua Tuhan di surga, Bapa di surga mempunyai resource yang unlimited, tidak terbatas. God do not abandon us, He does not leave us or ignore us. Tuhan tidak membiarkan kita, meninggalkan kita, atau God is able and ready to take the uncontrollable things or person and carry all your problems in His shoulder. Tuhan bisa dan mampu dan siap untuk mengambil segala hal yang tidak bisa dikontrol dari seseorang dan mengangkat semua masalah-masalah di pundak saudara. Ya. Ministry of Healing. Ini salah satu buku tulisannya White, namanya Ministry of Healing. This is one of the books of Mrs. White, Ministry of Healing. God can solve most difficult for minds that believe in Him. Tuhan bisa menyelesaikan yang paling sulit dengan pemikiran yang percaya kepadanya. This is the last text I would like to share with you. Ini adalah teks terakhir yang saya ingin sampaikan pada saudara. The last words of Jesus. Kata-kata terakhir Yesus. This is a well-known first text, ya. Ini adalah verse yang sering kita dengar. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Tapi kau akan mendapatkan kekuatan saat Kuasa Roh Kudus. kuasa Roh Kudus datang ke atas saudara. And you shall be witness Dan saudara akan bersaksi to me in Jerusalem. saya di Yerusalem. So when Jesus mau kembali ke surga, When Jesus was about to go to heaven, He said, the Holy Spirit has come upon you. Dia berkata, Roh Kudus ada di atas saudara. Dan kamu akan bersaksi di Jerusalem pada waktu itu. And you shall be witness to me in Jerusalem. In the time, ya. Waktu But itu. now, Tapi sekarang, Jerusalem, where's Jerusalem? di mana Jerusalem? In our family first. Di keluarga kita dulu. My beloved young family, please check and recheck yourself and your family first. I will go. Tolong dicek lagi anak-anak muda di keluarga-keluarga saudara. Terima kasih banyak ini Pendeta Lego. Saya dengar hari Kamis yang lalu bahwa Pendeta Lego kalau kembali ke Indonesia ambil cutinya, dia mau berceramah di sana. So thank you so much, Pastor Naga. I heard that you're coming back to Indonesia to do evangelistic ministry. Yes, thank you so much. Thank you so much. I will go. Saya akan pergi. But Tapi before we go, sebelum kita pergi, all of us, kita semua, many times you know, Uncle selalu berceramah. many times I always preach, Pernah tim, you know, evangelistic meeting. do evangelistic meeting From one country to another country. from one country to another country. But the most important for me, Tapi yang paling penting bagi saya adalah di Jerusalem lebih dulu. di Jerusalem kita akan pergi. Di keluarga saya lebih dulu. In my family first. Saya akan cek istri saya. I will check my wife. Saya akan cek anak saya. I will check my children. Saya akan cek anak mantu saya. I will check my children. Saya akan cek cucu saya. I will check my grandchildren. This is the most important for me. Ini yang paling penting buat saya. I will go. Saya akan pergi. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Bergembira di dalam Tuhan dan Dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan bagi kita semua.
Apa yang menjadi kerinduan bagi kita? What is the greatest desire in our life? Apa yang menjadi keinginan yang paling penting di hidup kita? The greatest desire, what? Keinginan terbesar kita To meet Jesus. untuk bertemu Yesus. This is the most important for me. Ini yang paling penting buat saya, Not other people. bukan orang lain. So if I will go such a, Jadi jika saya akan pergi, the most important for me, I will check this first. yang paling penting adalah saya mengecek ini dulu. All of us belong to the right my PowerPoint here. Tidak kita semua ada di dalam discipleship. Jadi kita harus berpindah bukan saja di sini. Apa artinya membership itu? Itulah masuk dalam satu organisasi ataupun grup ataupun kelompok yang namanya gereja Advent. Kita sekarang di sini semua. So membership is like all of us who is belong to an organization or Seventh-day Adventist. We are all there. But Tapi the most important, we must switch from the left side to the right kita side. harus merubah dari yang sebelah Kiri ke kanan. Kalau kita sudah di sini, if we're there, and the percentage yang tadi the percentage in the previous statistic akan berubah. will change. Ya, masalah kita masih di sini. The problem is we're still in the membership. Kita belum di sini. We're not in discipleship. Psalm 47 verse 10. Mazmur 41 ayat 10. Do not be afraid. Jangan takut, I am with you. aku berserta. I am your Lord God, let nothing terrify you. Aku adalah Tuhan Allah. I will make you strong and help you. Aku akan I will membuat protect you and save you. Tuhan membantumu dan melihara. And finally, Dan akhirnya, ini yang terakhir. this is the last. Kalau Yesus datang, If Jesus come, listen, young people. This is the conclusion. This is the conclusion. Bila mana Yesus datang, whenever Jesus come, Yesus akan datang di awan-awan. Jesus will come through the clouds. I will fly Saya akan terbang to meet Jesus, untuk bertemu Yesus. and He will hug me. Dan dia akan memeluk saya. Johnny Lubis, Pastor Lubis, Pendeta Lubis, welcome. selamat datang. New home, Rumah baru, Jerusalem, Yerusalem. home. People, you are an example here to other people. Anak muda kalian adalah contoh buat orang lain di luar sana. Andrews University, famous, well known in this earth. Andrews University adalah terkenal di dunia. People will watch you the way you walk, the way you talk, and everything. Orang seluruh dunia akan melihat bagaimana cara kalian berpikir, bertindak, berjalan. My young people, my beloved young people, you need Jesus Christ dwell in your heart. Kalian memerlukan Tuhan Yesus untuk ada di hati. So the way you walk, Jadi cara the kalian way you berjalan, rencanakan, bagaimana rencanakan, the way you speak, cara kalian bicara, and the people can see, wow, dan orang akan melihat, wow, look at that. lihat The students from Andrews University, murid-murid dari Andrews University. we can see the reflection character of Jesus Christ through themselves. Kita bisa melihat Yesus Kristus melalui mereka. We need Jesus Christ dwell in our heart. Kita perlu Yesus Kristus hadir di hati kita. Terima kasih, itu untuk luar biasa ini ya, luar biasa ini. Thank you. And thank you so much, Pastor Lubis, for the sermon. Shall we close our worship today? Let us stand while singing Revolution 104. Selamat